ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு another லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளாகவே எந்த வீடியோவும் போட்டுட்டு இருக்க மாட்டோம். ஸோ அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா வெளியே போயிருந்தேன். ரொம்பவே ஒரு ப்ளசண்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுறோம். ஸோ உங்களுக்கு இதே போல் கேமிங் கண்டென்ட் தமிழில் பார்க்கணும், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க கைஸ், லைவ் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஸோ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சாப்டர் 3 வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அதாவது சாப்டர் 2க்குள்ளே நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து சாப்டர் 3க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சி நம்மளோட மக்களை எல்லாமே இந்த இடத்துக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு. மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து பிளாக் வாட்டரில் போயிட்டு ஒருத்தனை காப்பாற்றிட்டு வந்தோமா. ஸோ வந்து ரொம்பவே பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க. அதனால வந்து ரொம்பவே பிரச்சனைனால நம்ம வந்து நானுமே வேற ஒருத்தன் என்ன ஜாக்சன், அவன் பேரும் வந்துட்டேன் அவனே ஒன்னா கூட்டிட்டு நம்ம இங்க வந்துட்டோம். ஸோ இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு மெயினான விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு காய்கறி வெட்டுற பொண்ணாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து காய்கறி வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு காய்கறி வெட்டுறது வந்து காய்கறி வாங்க போகிற மாதிரி ஆகிட்டோம் நம்ம. I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, wow. அடி ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு குதிரை ரைட்லாம் போயிருந்தேன், ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்மங்களூர் இதுவரை போனது இல்லைன்னா மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து நான் போனது வெளியே போனோம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மங்களூர் தான் போனேன். ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது சிக்மங்களூரில். இப்படி சொல்கிறது, இந்த மாதிரி உண்மையிலே வந்து நம்ம இந்த கேமில் தானே குதிரை ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ நான் அங்கெல்லாம் போய் ரியல் லைஃப்லேயே குதிரை ஓட்டினேன், ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஆனால் இதில் போகிற மாதிரி இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது, சத்தியமாக சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப கஷ்டம், ஒரு மாதிரி பட்டைக்கெலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்பா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். சரியான வலி, சரியான வலினா சரியான வலி. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. என்ன இடம் அது? வெல்கம் டு ரோட்ஸா? என்னடா உள்ள வரும்போதே ஒரே புழுதியா பிறந்துகிட்டு இருக்கு. அடடே, இந்த பாட்டி வச்சிரும், வந்து போ. That is the meaning. It is the meaning. I saw you love. குதிரை நான் ஓட்டலனாலும் தானா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எப்பட்றா? நோ, புரியல எனக்கு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோலையும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நம்மள ஆளோட கேரக்டரை லைட்டாக மாற்றிருப்போம். கொஞ்சம் முடியெல்லாம் சீவி வச்சு, கொஞ்சம் தாடி எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி, கொஞ்சம் டீசெண்டான ஒரு ஆளாக வச்சுருப்போம் நம்ம. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுங்களா எப்படி எஸ்எம்மாக இருக்கான்ல. Icon on the mini map shows the location of the post office. Okay. ஸோ ஸோ இது வந்து போயிட்டு என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வரும் போல். நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு கிழமை வந்து சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி மெயில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மெயில் பார்க்க தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போது அல்ல ஸ்டைலாக ஆகிட்டுக்கிறேங்க எப்பட்றா? எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த தொப்பி வேணும். அந்த காலத்தில் எல்லாருமே கண்ணை முதுகுல மாட்டி தான் சுற்றுவானுங்க போல இல்லை? ஆனாங்க நீ மாப்பிளே, இப்போ திருடலாமா? நம்ம திருட கூட செய்யலாம். குட் மார்னிங். இதுக்குள்ளே போகலாமா? ஓகே, உள்ளே போக முடியல. ஸோ இந்த ஆள் போனால் தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து போடா வந்து ஆள்கிட்ட பேசுவோம். எஸ், வெரி குட் மார்னிங். ஓகே, ஸோ லெட்டர் ஃப்ரம் மிஸ்டர் பிஎஸ்என். லெட்டர் நம்ம கொடுத்தாச்சு. நோ போஸ்டல், கெட் பேக் டு தி வேகன். ஓகே, ஸோ இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா வந்து இது ஆரம்பமே வந்து ஒரு வன்முறை பிடிச்ச ஒரு பொண்ணாக இருக்குது.
பாரு அந்த மண் புழுதி பறக்கிறதுலாம் அவ்வளோ சூப்பராக காட்டியிருக்கானுங்க. உண்மையில ஒரு வைல்ட் வெஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா புதுசா எல்லாம் கொஞ்சம் பழைய கேம் தான், ஆனால் எங்களுக்கு அது புதுசு தான். ஸோ வந்து விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். ஸோ வந்து என்ன பிரச்சனை, நாங்கள் இப்போ இந்த கேம் ஏன் விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பார்க்குற கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் டெட் ரிடெம்ஷன், அதுக்கப்புறம் GTA தான். ஸோ எங்கள் சேனல் வந்து ஒரு புது சேனல்ன்றனால வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சது, அதாவது நம்ம ஆளுங்க பார்க்குறதா அந்த கேம்ஸ் தான் நாங்கள் இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆனால் வந்து நம்ம சேனலோட மெயின் நோக்கமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா புது கேம்ஸும் வர்ற அன்னைக்கே விளையாடி வாக் த்ரூஸாக போடணும் தான் எங்களோட ஆசை. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்பவே தேவை நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ, இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தது, அதுவும் இல்லாமல் கேமிங் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கரெக்டான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. ஸோ வரது தான் வரீங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் அதை பார்த்துட்டு போங்க. எங்களுக்கும் வீடியோக்கு வியூஸ் வந்த மாதிரி இருக்கும், உங்கள் வாழ்க்கையில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Okay, get on. I'm about done here. இது போய் காஸ்டியூமே மாத்திட்டு வந்த மாதிரி இருக்குதுடா. அது என்டையர்லி கவுபாய் போகும்போது ஒரு Morning. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see? Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு எப்படி போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அழகானு சொல்ல முடியாது, ஒரு குடும்ப குத்து விளக்கு மாதிரி போன ஒரு பொண்ணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு குடும்ப குத்த விளக்கு இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து அடுத்த வாழ்க்கையில் குத்த வந்த விளக்கு மாதிரி இருக்காது, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அது பாருங்களேன், தொப்பிலாம் போட்டு, நம்ம கூட தலையில் தொப்பி போடடா, அது போட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கடா, எங்கேன்றா அந்த ட்ரெஸ்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுற இந்த அமேசிங்கான சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் அப்படியே இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஒரு லைக்கும் போட்டு விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே. ஏய், யாரா அவன் ரேண்டமாக வந்து அடி வாங்க வந்திருக்கான்? தேவையில்லாம ஓஹோ பிரச்சனை பண்றதுக்குன்னே தேடி வந்துட்டு இருக்கீங்களாடா நீங்க? தோடு எங்க வா வா வா, வேற யாரு? வாடா டேய், நாங்க ஒழுங்கா வந்து ப்ராடக்டை வாங்கின போயிருந்தோம். வடசாட்சி எல்லாம் ஏத்திட்டு போதேடா அந்த பொண்ணு. உட்கார்றா சீக்கிரம். ஐய, இவன் வேலையாக மாட்டான், அந்த பொண்ணே எவ்வளோ வா. வேற யாரு? வாடா வாடா வாடா. உனக்கு இதுக்கு மேல வன்முறை காட்டுற நீ. விடக்கூடாது. எங்க ஓடுன இருக்க நீ? அவனை என் மேல கையை வச்சுட்டு எங்கடா ஓடிக்கிட்டு இருக்க? விட மாட்டேன்டா உன்னை. நீ எங்க போனாலும் உன்னை துரத்த போறேன்.
இந்த ஓடுன இருக்கான்ல இவனை இப்ப என்ன பண்றேன் பாரு, மேல கை வைக்கிற நீ. சிவனேன்னு போன இருந்த நாங்கெல்லாம் ஹைவேல டோல் கட்ட மாட்டோம், கேவலம் காட்டுல நான் ஏன்டா டோல் கட்டணும்? என்னடாச்சு? ஏண்டா என்னாச்சு இப்போ? என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. நம்ம வந்து நல்லா விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம், சடனா வந்து We showed those bastards, huh? Remind me not to ஓ get நம்ம இந்த பொண்ணை வந்து விடக்கூடாதா? ஓகே, நம்ம இந்த பொண்ணை விட்டுட்டு ஓடனதான் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Out there at this pace. did good. சரி, நம்ம சுட்ட ஆளுதான் அவன். Near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Yep. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, ஆக்சுவலா நம்ம போற எல்லா இடமுமே நம்மளுக்கு பிரச்சனையா தான் இருக்கு நண்பர்களே. சீரியஸா I wouldn't dream of it. right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு தான்டா நம்ம நாட்டுக்கு தேவை. பாருங்கண்ணே, சொன்ன உடனே எடுத்து துப்பாக்கி டொப்பு டொப்புன்னு சுட்டுருச்சு. எதிர்பார்த்துருக்கோமோ சொல்லுங்க? சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ அவனை துரத்திக்கிட்டு போனா மாட்டுவான்னு பார்த்தா மாட்டவே இல்லைங்க அவன். சத்தியமா அதுதான் ஃபன்னான விஷயம். எப்பட்றா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. இந்த பொண்ணை நம்ம தனியாக விட்டு போகணும். ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமாக தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இடத்துக்கு வந்து பொருள் வாங்க போகிறதுக்கு வந்து Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. அவனுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து அவன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டச்சை தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு வந்து புதுசாக அப்டேட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் நம்மளோட அந்த புதுசான இடம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை மேலே இருந்திருப்போம். இப்போ அந்த மலையெல்லாம் நம்ம விட்டாச்சு. இப்போ இந்த மலையெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஒரு தண்ணி ஓரமாக வந்து நின்றுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பாட்டு தான். ஸோ எப்போ வேணால் மீன் பிடிக்கலாம். இந்த பொண்ணு நின்றுட்டு தானே இருந்தது, எப்போ திடீர்னு உட்காந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கிளிச்சஸ் வந்துருச்சா இல்லை முன்னாடிலேருந்து அப்படி இருக்கா அப்படின்னு தெரில. த டச். It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. இவன் ஆக்சுவலாக போட்டு தரலண்டா. இவன் தான்டா எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை. Men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. ஸோ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆள் வந்து என்ன சொல்கிறான்ட்டா, நம்ம வந்து திருடன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த இந்த அந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவனா அந்த மாதிரி எதுவும் சொன்னாப்பா. சரி, ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இவன் என்னால் பிரச்சனை இந்த இவனால தான் எனக்கு பிரச்சனையே வாழ்க்கையில். முக்கால்வாசி இந்த கேமில் வர பிரச்சனையே ஒருத்தனால தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவரை இவனால தான் வந்து இந்த மொத்த ஒரு டவுன் ஒரு சின்ன ஒரு குரூப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த குரூப்புமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு நாள தான் ஒருத்தன் தான் பிரச்சனை.
முதல்ல இது துப்பாக்கி மட்டும் கச்சுன்னு வச்சுக்கேன். இவனை போடணும். இவனை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு சொசைட்டியாக மாற்றிருப்போம். You don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over. Always green crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. ஓ ஆமாம்ல, அந்த குதிரையை நம்ம கொண்டுட்டோம். இப்போதான் ஞாபகம் வந்தது. சொல்ல ஜாயா, ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த தொப்பி வேணும். யாராவது இந்த தொப்பி கொடுங்களேன் ப்ளீஸ். Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. So இவங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கானுங்க போல. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. But we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. ஏய், அவன் தேடி வந்ததே உன்னை தாண்டா. நீ ஒருத்தன். And the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect. நம்மளுக்கு பாதி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாதி பிரச்சனையே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவன் ஒருத்தன் தான் காரணம். இப்போ பார்த்தா நல்ல மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். கீழே ட்ரெயின் ஓடிட்டு இருக்கா. ட்ரெயின் சவுண்டு கேட்குது எனக்கு. ஏதோப்பா ட்ரெயின் ரைட் சைடில். Looks like law up ahead. Play it cool. ஓ, இவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின் பாருங்களேன். இதை ஃபுல்லாக கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. அங்க பாரு, ஃபன் பண்றானுங்க. அவன் பின்னாடி பேசிட்டு இருக்கானுங்க. இவட உட்கார்ந்து தப்பிச்சுன்னு இருக்கான் பாருங்களேன். But he is not a bad fellow. Now, can we... ஐயோ, சரியான ஃபன். I wouldn't do that if I were you. Shit! ஏய், சரியான ஃபன் இவனுங்க. நம்ம பேசி Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. பாத்தீங்களா, இவன் சரியான டாக்டிக்ஸ்ரா. சத்தியமா சீரியஸா சொல்றேன் பாருங்களேன். என்ன பண்ணான்னு பாத்தீங்கன்னா, டேய் வேறண்டா, நான் என்னடா பண்ண, குதிரை தாண்டா வச்சிருக்கேன். Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck
on the line here. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. சுடக்கூடாதுன்னா அப்புறம் எப்படா காப்பாத்துறது எனக்கு தெரியல. இப்ப போய் ட்ரெயின் மேல ஓடுறது. இப்ப பாடுறா. சரியான பட்டுடா அது, சத்தியமா சொல்றேன். டே மேல இதெல்லாம் படத்துலதான் பாத்துருக்கேன், கேம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பைத்தியக்கார மேல Cut that out. Come on, get to the side of that train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. What do you think you're doing? You think you can jump on there? Me? Why me? என்னடா அப்படி அடிக்கிறான்? அவனை மாட்டான், நில்றா, போடுறா அவனை, திருட்டு பையிலே. ஓகே, 2 பேரை பிடிச்சாச்சு. இட ஒருத்தன் தான் இருக்கா, ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். விட மாட்டேன், அவனையும் தேடுவேன் நான். சூப்பரா போயின்னு இருக்க. என்னடா எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுன்னு இருக்கானுங்க. வரண்டா வரண்டா. ஒருத்த மாட்டீங்க கைப்புள்ள. எப்படா ஓஹோ, நோ நோ நோ, வாங்காத, அடிக்க. ஓகே, பிளாக் ஓடு ஓடு. என்கிட்ட லைஃப் இருக்கா? ஏய் நில்றா, லைஃப் இல்ல. என்னடா துப்பாக்கி எடுத்துட்டான் திடீர்னுட்டு. காய்ஸ், அவன் துப்பாக்கி எடுத்துட்டான். கத்தியா? எங்க டேய், தேவை கிடையாது கத்தி. இவனை கொல்லவும் கூடாதுன்னா shit, mate. Oh. Sadly so. Come on. If it might be, do not kill him. விட மாட்டேன். அவன் கத்தி தொலைச்சிட்டான். எங்க அவனை கூட வந்துட்டேன். ஜஸ்ட் மிஸ் லைஃப் போட்டனால தப்பிச்சேன் நானு. எப்படி வெளியே போறது? பிக் அப் தி ஆண்டர்சன் பாய். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் ஊந்தான் பாருங்களேன், அவனை சத்தியமா நான் மறக்கவே மாட்டேன். நினைப்பான்னுப்பா. ஐயோ ஐயோ. Sounded like quite a commotion. It was a commotion. I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. ஆனா இந்த போலீஸுக்காக நான் well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him. நான் நம்ம போலீஸா மாறுவோமோ? What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that.
Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. Mm-hmm. Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for இந்த years. மாதிரி தான் வந்து Sheriff ஆக்சுவலாக Gray's நிறைய people ஒரு I know காப்பி best, தோட்டத்தை of நான் course, but they பார்த்தேன் own half ஆக்சுவலாக the businesses ரொம்பவே in town. சூப்பராக இருந்தது. Which town? அது Rhodes, எப்படி sir. சொல்றது அது You அருமையாக don't know இருந்ததுங்க it? அந்த சில்லு 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 Where we're headed சில்லுன்ட்டு right now. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ before அங்கே the போனனால war, தான் but நல்ல has வீடியோவே its போஸ்ட் பண்ண charms. முடியல. I'm sure you ரொம்பவே already know சூப்பராக of the இருந்தது. Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have ஓகே an estate ஸோ இப்போ இதுவரை west of பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபேமிலியை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரே ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Sounds like quite the place you got here. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside Okay. the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. Carry him over then. அவன் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து வெளியே விட்டாலுமே அவன் நடக்கிற நிலைமையில கிடையாது அவன். We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here. Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's. ஓகே ஸோ இப்போ தான் வந்து அவங்களோட ஃபுல் இன்ட்ரோ நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதை கேளுங்க, நானும் அதை கேட்டுட்டு இருக்கேன். அப்போ தான் ஸ்டோரி தெரியும். Marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. யார் இவன் இவன் யாருன்னே தெரியல. இதுவரை இவனை பார்த்தே கிடையாது, புதுசாகிறான். Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. ஃபுல்லாகவே நம்மளே யூஸ் பண்ணுக்கிறானே. இவனை முதல்ல போனடா. For the chase for one day. Don't think too hard. Sure, why not? Great.
Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? என்னது ஆக்சுவலா ஃபிஷிங்னா நான் திருடணுமா? புரியல. Let's see if we can avoid any more excitement. கிளவா உன்னதான் விசிலாச்சு கூப்பிட்டு இருக்கேன் வாடா. Hey, folks. Hi. Hey, mister. All right, gentlemen. Follow ஓ me. இது விசில் அடிச்சதை நம்ம குதிரைங்களா? ஓகே ஓகே. Come on, boy. So how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth Okay. it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. ஓகே, நம்ம உண்மையிலே வந்து மீன் தான் பிடிக்க போறோம். But his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local நீங்க law. ரீசெண்டா பாத்தீங்களான்னு தெரியல, ஒரு இந்தியன் கேம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு போல ஸ்டீம்ல. நான் வந்து இன்னொரு யூடியூப் சேனல்ல தான் பார்த்தேன். ஸோ வந்து அந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஆரம்ப காலத்துல வந்து அந்த அசாசின்ஸ் கிரீட் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த கேம் இருக்குது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ஒரு அட்டம்ப்ட்னே சொல்லுவேன். அது வந்து ஸ்டீமில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தி சோலா எம்பையரோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு கேம். அது கேம் பேர் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில. இந்த சோலான் எம்பையர் தான் நினைக்கிறேன். ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குன்னே சொல்லுவேன் நான். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் இல்லைனாலும் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ குட். கேம் பிளே வந்து இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா கேமிங்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேம் பிளேயும் ஒரு கேம் மூடும் தான் அதில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. என்னை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் நேரத்து பார்த்தேன் நான். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நான் சத்தியமாக வந்து அதோட பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா லேப்டாப்பில், அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து விளாட்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த கேம் இருக்குது. ரொம்பவே வந்து நல்லா இருக்குது. பார்த்த வரை வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம தமிழ்நாடோட வரலாறு தான் அந்த கேமே. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை வேணால், ஸோ அந்த கேம் வந்து ஸ்டீமில் இருக்குது, கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. யூ கேன் ட்ரை இட் எனி டைம் யூ வாண்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 வர ரீமாஸ்டர் வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேமை பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் போட்டுருங்க நம்ம சேனலில். ஏன்னா வந்து இதுவரை நான் அது வாங்கணுமா, ஏன்னா ஆல்ரெடி விளையாடி முடிச்சிட்டாரு. ஸோ திருப்பியும் விளாடணும் அப்படின்றதுனால வந்து நான் இதுவரை அது வாங்கணுமா வேணாமான்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன். ஸோ ரீமாஸ்டர் PS5க்கு வரும்போது வந்து அப்போ கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் சில மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ்லாம் அதில் விட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மல்டிப்ளேயர்னா அந்த அதான் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, ரெட் ரெடம்ஷன்ல இருக்கிற மல்டிப்ளேயர் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவரை வாங்கலை. உங்களுக்கு இந்த கேம் நம்ம சேனலில் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்டை மட்டும் போட்டு விடுங்க. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலில் அதை போடுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா லாஸ்ட் கிங்டமா அதுவுமே வந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2D பேஸ்டு கேம் தான். அது விளாட்னாலுமே நம்ம சேனலில் விளாட்லாம். ஓகே, நம்ம கரெக்டாக மீன் பிடிக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை Passing you. Go on. Yeah. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Hey guys, ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வந்து எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லேக்கா கடலான்னு தெரியல. ஸோ அதுக்குள்ளதான் நம்ம போக போறோம். அதுக்குள்ள போயிட்டு தான் நம்ம வந்து மீனை பிடிக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாவ் வாவ். This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too.
போட் மெக்கானிக்ஸும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேடா. ஸோ இந்த கேமில் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக தான் வந்து ஒரு ஒரு போட்டை எடுக்கிறேன் நான். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், இது வந்து 2018 வந்த கேமு. ஸோ 2025 வர GTA 6 எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். செம்மையாக இருக்கும். Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. நாங்கெல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக வச்சுருப்போம். That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock. இப்போ வந்து நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன மீனை நம்ம பிடிக்கக்கூடாது. நம்ம சின்ன மீனை பிடிச்சா நம்மளுக்கு ஒரு மரியாதையே இருக்காது. நம்ம வந்து தரமாக வந்து ஒரு பெரிய மீனை தான் போட போகிறோம். Slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன மீன் மாதிரி வந்து நம்ம காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அது பொறுமையாக நவுத்தும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, Nice, you hooked him. I think that's a bite. Got him? ஒரு மீன் மாட்டிச்சு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டோம். ஒரு வழியாக நம்ம ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டோம். இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வந்துரு எவ்வளோ தூரம்டா தூக்கி போட்டேன் நான் இந்த தூண்டில. ஓகே, ஸோ வந்து அந்த மீன் துடிக்கும் போது வந்து நம்ம ரொம்ப இது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய், இந்த ஒரு குட்டி மீனுக்காடா இவ்வளோ சீன் போட்டது. வாவ், குட்டி இல்லை பெருசு தான், டீசெண்டான மீன் தான் அது. Told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். வச்சுக்கலாம் நம்ம எதுக்கோ மீன். Nicely done, Arthur. அது தூக்கி போடணும், நம்ம தூக்கி போட்டிருக்கலாம். You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh yeah, you do. He was maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast. ஒரு பெரிய மீன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்டா. மாட்டிச்சு பையன் மாட்டினா. Then the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. गाइस பெரிய மீன் நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டி. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. விட மாட்டேன். அது நம்ம டயர்ட் ஆகிற நேரத்துல தான் அதை அடிக்கணும் நம்ம. We were river fishing when we see a funeral. இந்த வாட்டி சின்ன மீன் தான் போல. டேய் என்னடா பெருசா எதனா திமிங்கல வேணா மாட்டோன்னு பார்த்தா இது மாட்டின்னு இருக்கு. சை. Hey, Monica! Guys, Monica on the house. அக்கா பாத்தீங்களா இல்லையா, நான் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி இதோட 2வது மீனை நான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். 2 மீனை பிடிச்சிட்டேன். சூப்பர்ல. லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தூக்கி கொஞ்சம் கூட தூரம் அடிப்போம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 2 மீனை பிடிச்சிருக்கோம். அந்த 2 மீனுமே வந்து நம்ம சுட்டு சாப்பிட போறோம். அது நீங்க பார்க்கணும்னா நீங்க இந்த லைஃப் டைம்ல கொஞ்ச நேரம் கூட தாக்கு பிடிக்கணும். மாட்டிக்கிச்சுடா மீனை மாட்டிக்கிச்சுடா. தப்புன்னு எவ்வளோ சீக்கிரமா மீனை கரையில் இழுத்து போடுறோமோ அவ்வளோ நல்லது. இவனுங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவரை ஒரு மீனை கூட பிடிக்கல. தண்டை சொல்லுங்க, நம்மள வந்து மீனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கானுங்களா?
it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over. என்னடா அது மீன் ரொம்ப pull down to drag the fish towards you then Plans change. டப்புனு மீன் நம்ம கிட்ட இருந்து வந்துடலாம். Something's nibbling. Got one. Not bad, Arthur. Shit. டேய் நான் வந்து அப்பையில இருந்து 3 மீனை பிடிச்சேன்டா. அது அண்டர்ஸ்டோருங்களா? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good Okay. idea. Could be useful. What about the horse? ஓகே ஸோ வந்து நம்ம வந்து இங்கேருந்து போட்டு இதுவுமே இந்த போட் நம்மளுக்கு தான் போலையே. ஸோ நீங்கள் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஒரு லைக், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் போட்டு விடுங்க. ஸோ இதே போல் அதிரடி கேமிங் கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் தமிழில் பார்க்கணும்னா நீங்கள் கரெக்டான ப்ராடக்ட் தான் வந்துருக்கீங்க. ஸோ அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுறேங்க. ஆனால் இந்த போட் ரொம்ப பொறுமையாக போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வர்றீங்க. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷமாவது பார்த்துட்டு போங்க. ஏன்னா உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் உங்களுக்கு, உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. இல்லை seas, we go towards the round and round and we go dance from round and round. என்னாச்சு திடீர்னு ஏதோ கலர்லாம் மாறுது? டயர்ட் ஆயிட்டானா பையன்? ஆமாம்ப்பா, டயர்ட் ஆயிட்டு இருக்கான். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஆளுக்கு வந்து மாரடை போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இதோ பாரு இங்கே ஒரு மீன். ஓகே, நம்ம ஒரு வழியாக வந்து நம்மளோட கரெக்டான இடத்துக்கு நம்ம வந்தாச்சு. Gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side. பா பெரிய உருட்டா உருட்டிக்கிட்டு இருக்கான்பா. ஏப்பாப்பாப்பா என்ன உருட்டிங்க. ஒரு பந்துக்கு வந்து எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. இல்லைன்னா உருட்டி விட்டுருக்கான். ஏய் டேய் டேய். Anyway, I hope so. I'll give these fish to Pearson. கொடு. வாவ். புதுசா Arthur, how you been? I've been real worried. அப்படியா? என்ன வேணும் உனக்கு? அப்படிதான் நான் பேசுவேன். போ. Just a few bucks. I'm short. Get lost. ஓ, அவனுக்கு காசு கொடுக்கணும். Someone with a heart. You do that. பிச்சைக்கார நாய். போ. காசு வாங்கிறதுக்கு வந்திருக்க.
ஏதோ சாப்பாடுலாம் போய் சாப்பிடலாமே. எங்கடா போய் சாப்பிட்றது அதெல்லாம்? போய் சாப்பிட்டா லைஃப் ஏறும். ஸோ லைஃப் மட்டும் ஏற்றிட்டு வந்துடலாம். Mr. Pearson, look what I've got. Fish. Mr. Matthew. Hi, Arthur. ஹலோ. நம்ம டார்லிங் துப்பாக்கியோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்கா இப்போ. முன்னாடி வந்து காய்கறியும் கத்தியுமா சுற்றிக்கிட்டு இருந்த அந்த பொண்ணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கியோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. வா, என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். போடு, இன்னும் 2 வாய் போடு. நல்லா சாப்பிட்டு பேதி வர அளவுக்கு சாப்பிட்றோம். Hi, Arthur. ஹலோ. பாருங்களேன், கோழி குண்டு எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்ம போனோம். அடுத்தது கிரேஸ். ஓ ஏ, It's you. எஸ் இட்ஸ் மீ. How you doing, Molly? So now you're robbing a train. How is that going to help us? I'd speak to Dutch about that. Okay, I'll catch you later then. Well, I'm not much company. Take care. கூதுறேங்க, என் கூதுற இங்கே வாங்க. நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு அரிய ஒரு ஜந்துவை நான் பார்த்தேன் ஆஃபீஸில். ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் அந்த ஜந்து வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிக்கெட்டை புக் கிடச்சி புக் பண்ண முடியல. ஸோ வந்து டிக்கெட்டை புக் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அது வந்து அப்படியே விட்டுரும். கரெக்டாக விட்டுட்டு வந்து அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் நம்ம. இது உட்காந்து லோன்னு ஒப்பாரி வச்சுன்னு இருக்கு. ஐயோ எனக்கு டிக்கெட்டு வேணாம், எனக்கு டிக்கெட்டு வேணும், டிக்கெட்டு வேணாம். இந்த டிக்கெட்டு வேணாம்னா முன்னாடியே புக் பண்ணணும். அதெல்லாம் விட்டு போட்டுட்டு இப்போ வந்து டிக்கெட்டு வேணான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள்? இந்த மாதிரி சில அரிய விதமான கேரக்டர் எல்லாம் பூமியில் இருக்குதுப்பா, சத்தியமா. பசி வந்தாலே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு. ஆனால் சத்தியமாக நான் மறக்கவே மாட்டேன். இந்த ட்ரெயினில் ஒரு முதுகில் வாங்கினா பாரு, சத்து மாடி. என்னப்பா அங்கே சத்தம்? சுடுற சவுண்ட்லாம் கேக்குது. யாரா சுடுறாங்க? என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? ஏய், கொய்யால யாரு மேல? ஓடு. யாரு ட்ரெயினே கொல்றீங்க நீங்க? கைஸ், நம்ம கிட்ட லைஃப் இல்ல, சாவ போறோம்னு நினைக்கிறேன். கொய்யால எவ்வளோ திமிர் இருந்தா நீங்க ட்ரெயினை கொள்ளடிப்பீங்க? குர்ரா, ஈசு குர்ரா. வேற யாரு? நல்லா கைஸ், எவ்வளோ பேர் கொண்டு பார்த்தீங்களா? ஜாலியாக இருக்கு. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்க்கா, வணக்கம். பாக்கெட் வாட்சு. ஓகே, வந்ததும் வந்துட்டோம். ட்ரெயினில் ஒரு போக ஏறிட்டு வருவோம். ஒண்ணுமே இல்லையா? ஒண்ணுமே இல்லாத ட்ரெயின் என்னடா பண்ண இருக்கீங்க? வேஸ்ட் ஃபெல்லோஸ். ஐயா சாமி வரட்டா? வாங்க வாங்க வாங்க.
ஒண்ணுமே இல்லையாடா ட்ரெயின்ல. இதெல்லாம் என்னடா கொள்ளையடிக்க வரீங்க? இருக்கு ஒரு பேக்கெட் ஜூஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம திருடன்கிட்ட இருந்து இந்த ட்ரெயினை காப்பாற்றி திருப்பி நம்ம திருட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்க ஒரு டிராவர் வேற இருக்கே. துற ஓகே, எடு எல்லாத்தையும் எடு விட. அழகான சென்ட் பாட்டம். நான் கொள்ளையடிக்க வந்தேன் அந்த ட்ரெயினை தாண்டா. வாவ், இங்கேருந்தே ரியலிஸ்டிக்கா ஏறிக்கிட்டு இருக்கானா? Okay, boy. Let's go. இவனுங்க யாராவது தொப்பி வச்சிருந்தானுங்களா? எனக்கு அந்த தொப்பி மட்டும் வேணும்யா. ஒரு வாட்டி எடுத்து வைப்பேன், ஒரு வாட்டி கீழே வந்துடுது. சத்துட்டீங்களா? எல்லாரும் வச்சு பார்ப்போம். தொப்பி யாருக்கிட்டையும் இல்லையா? ஓகே, எல்லாம் சத்துட்டானுங்க. குதிரை வச்சு நம்ம மேலே ஏறி பார்த்தாச்சு. எல்லாம் டெட்டு, கன்ஃபார்ம் டெட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல டச்சு பெரிய பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னான். பட் வந்து ஒருத்தன் ட்ரெயினை நம்ம தான் கொள்ளைக்காரன், சரிங்களா? நம்ம கொள்ளையடிச்சா அது தப்பு கிடையாது. ஆனால் அடுத்தவன் கொள்ளையடிக்க விடக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அவன் கொள்ளையடிச்சான், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொள்ளையடிக்க ஒன்றுமே இருக்காது. அதனால நைட்டில் இந்த இடம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. பவுண்டி மெடோஸ் $50 இருக்கா? ஹாய் மாமே. வச்சி வணங்கண்டா மாமே. டச்சு பக்கத்துலயே இருக்காம்பா. டச்சை பார்த்துட்டு போயிடலாமா? டச்சு தானா அது, இல்லை வேற யாராவதா? ஆடாப்பாவி, இவன் எப்படா இங்கே வந்தான்? Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is costing this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with திருடனா இருந்த நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ்காரனா மாறிட்டோம். அந்த காலத்துலலாம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக போலீஸ்காரன் ஆக முடிஞ்சானா யாருமே ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்லாம் பாஸே இருக்க மாட்டானு. ஜம்முன்னு போனாங்களா, போயிட்டு ஒரு 2 பேரை சுட்டோமா, நான் வந்து போ. வாவ். How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County.
Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. Okay. Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with... எங்கடா அது எங்க இருந்தது அது காணோம் அது அதோ இருக்கு them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these எப்படி இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்குல அந்த ஆங்கிள் Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. நம்ம ஏதாவது பண்ணும்போது தான் கால் பண்ணுவோம் Rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? ஆனா இந்த கேம் வந்து உண்மையிலே வந்து கொஞ்சம் பொறுமையான ஒரு கேம் தான் ஃபாஸ்ட் பேஸான கேம் கிடையாது பட் நீங்க நிதானமா ஜாலியா விளையாடலாம் அந்த கேமை ஆமா I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. இதோ பாரு ஒருத்தனை கொண்டுட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க அந்த காலத்துல கொலைகள்லாம் சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்குப்பா No, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. ஸோ வந்து நம்ம வந்து அந்த சிட்டியில் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போவோம் ரிட்டர்ன் வருவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ ரிட்டர்ன் வந்தப்போ ஒரு கும்பல் ஒருத்தவங்க வந்தானுங்க ஸோ அவனுங்க தான் லெமோன் ரைடர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவனுங்க தான் வந்து இந்த கொலையை பண்ணியிருக்கானுங்க இங்கே Long time, boy. Let's go. There's nothing more we can do. Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone.
ஏழு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் அவனுங்க கொண்டு இருக்கானுங்களா? கொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படி அவனை விடுறீங்க? No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town சரியான பனி. இதெல்லாம் போயிட்டு அங்க போயிட்டு இந்த குளிர்ச்சி அனுபவிக்கிற மாதிரி இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும்ல. செம்ம பனி ஆக்சுவலா. என் மூஞ்சில அடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு பனி. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Okay, நம்ம வந்துட்டோம் இடத்துக்கு. Even saying that word makes me sick. Oh yeah. For apprehension, just follow my lead. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Okay. Round them up and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. I will handle this. Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? எனக்கு ரைட் எடுக்கலாம் நான் தோணுது ரைட் எடுக்கலாம். Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. எப்படா பில்லு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தான் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஆக்சுவலாக நான் டச்சை ஃபாலோ பண்ணிட்டேனா? We'll take the ride. Let's stop these Well, Bill to knock out the moon. tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. இவன் தானே பில்லு? ஆமா இவன் கூட போனோம். ஓகே எப்படிக்கா போயிருக்கான்? Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. Hold on. Wait for them to move. இங்க ஒருத்தர் இருக்கான்ல. வா எப்படி படிக்கிறம் பாரு உனக்கு கழுத்தம் மட்டும் அடிக்கிறம் பாருங்க. ஒருத்தன் அப்படி தனியாக பிரிஞ்சுட்டான் பாரு நண்பர்களே. Forget the rider. Don't round him up later. Get the other one. என்ன பட்டன்றதே மறந்துட்டேன் நானு. போ Someone's coming. Stay out of sight. ஓகே கரெக்டாக நம்மளை தேடி வந்துட்டு இருக்கான். Anthony, where you at, boy? தூக்கணுமா? ஓகே தூக்கி என்ன பண்ணோம்? அவனே தூக்கி பாருங்களேன் சரக்கு
காய்ச்சறவனுங்களா? பட்ட சாராயம் ஆடாது, பட்ட சாராயம். அது ஏன்டா நிப்பாட்டுறீங்க? Just drop him with the others. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. இதான் நம்ம கொளுத்த போறோம். இதுக்கு மேல ஃபன்னு தாண்டே. ஆய் மாமே வாடா வாடா. தூக்கி கிரனேடு போட்டுருவோமா? தூக்கி போடுவோம். பாட்னா ஒருத்த புல்லட் கலையா? பயரா மாமே, இப்பதான் நீ பாத்துருக்க இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. கத்திதான் போ. வேற யாரு வேற நடமாடும். அது பேர்னா ஏதோ ஒரு எங்கடா வந்துனேங்கிறீங்க? ஓ அடிக்கிறான், டைட்டா அடிக்கிறான். இது இன்னும் வந்தாலும் வருவானுங்க அவனுங்க. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எதனா சாப்பிட்டுக்கலாம். Fine by me. அப்ப இந்த கண்ணை எடுத்து வரேன். அடிச்சதெல்லாம் லூட் அடிக்க வேண்டாமா? புல்லட்டுக்கு யாரு கொடுத்துருவா? $1 வச்சிருக்கான் பரதேசி. Well done. எல்லாம் பட்ட சாராயம் காசு உனக்கு பிடிச்சாச்சு. But me and my men
must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. ஒரு போலீஸ்காரனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிரட்டி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு கார்ட் ஃபுல்லாவே சரக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Easy. Okay, you're on. வா 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 இப்ப டச்சும் நானும் தான் ரேஸா? ஏய் என்னடா போங்காட்டம் பிடிக்கிறேன்டா. டச்சை பிடிக்க முடியுமா நம்ம பார்ப்போம். நம்ம குதிரை ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்கா தான் இருக்கு. என்ன இவ்வளவு வேகமா போயிட்டு இருக்கான்? நம்ம குதிரை நக்கிடும் போலயே கொஞ்சம் பாத்துக்குள்ளே. போறான் போறான் பிடிக்கிறான் 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 பிடிச்சா 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 டச்சு கிட்ட தோத்துறா தோத்துறா ஓடு 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 ஓடு. டயர்ட் ஆயிடுச்சு. குதிரைக்கு ஸ்டாமினாவே கம்மியாயிடுச்சு ஆக்சுவலா.